இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமை குரல். உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி. உதவிக்கரம் ஆன்லைன் சேனல் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். மாற்றுத்திறனாளர் நண்பர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வந்திடுமே. தன்னம்பிக்கை தைரியம் கொண்டிருந்தால் நீங்கள் உலகத்தை மாற்றிடும் நாள் வருமே. உழைப்பு அதில் நேர்மை, உழைப்பு அதில் நேர்மை. மாற்றுத்திறனாளர் நண்பர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வந்திடுமே. தன்னம்பிக்கை தைரியம் கொண்டிருந்தால் நீங்கள் உலகத்தை மாற்றிடும் நாள் வருமே. ப்ரொஃபஷனுக்காக, அதாவது பேரணிக்காக நாம் இங்கே காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இந்த பேரணி தொடங்கி இருக்கிறது. நான் என்னுடைய பெயர் T.A.P வரதக்குட்டி, மாநில தலைவர், தமிழ்நாடு உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் நல்வாழ்வு சங்கம். என்னுடன் நம்முடைய சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு கோபிநாத் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். துணைத் தலைவர் அண்ட் சேலம் மாவட்ட உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் நல்வாழ்வு சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு அத்தியண்ணா அவர்களும் இங்கே இருக்கின்றார்கள். நம்ம வாரிய உறுப்பினர் புஷ்பராஜ் அவர்கள், நந்தகுமார் அவர்கள், AIDP அகில இந்திய மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்சியினுடைய தேசிய தலைவர் திரு முகமது ஆனிஸ், நம்ம செங்கல்பட்டு மாவட்ட உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் நல்வாழ்வு சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு ரமேஷ் அவர்கள், குமரி மாவட்ட திருநெல்வேலி மாவட்ட தலைவர் பகவதி குமார், குமரி, அப்புறம் எல்லப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன், எல்லாரும் டாக்டர் சிதம்பரத்திற்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தலைவர் ஐயா வரதக்குட்டி அவர்கள் தலைமையில் இந்த நிகழ்வில் அனைத்து மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளர் அமைப்பினர் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். KJT புஷ்பராஜ் என்ற மலர்மன்னன் வாரிய உறுப்பினர், தமிழ்நாடு தவணு மாற்றுத்திறனாளர் கூட்டமைப்பின் மாநில தலைவர். பேரவை கூட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள எல்லோரையும் இந்த நேரத்திலே அன்போடு வரவேற்று, இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக 2 நாட்கள் நடைபெற இருக்கிறது. இதிலே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான அத்தனை நல்ல விஷயங்களும் பேசி அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு, அவர்களுடைய வாழ்வுக்கு இந்த பேரவை மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிட முடியாது. 3வது முறையாக பாண்டியிலே இந்த நிகழ்ச்சி இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காக பேராசிரியர் சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் தலைவர் வரதக்குட்டி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளை. Good morning everyone. Distinguished guests, faculty, staff and students, I consider it a privilege and honor to welcome each and every one of you to this event of the 2-day training program organized by HEPSIN and Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy of Pondicherry University in collaboration with the Department of Disability Affairs, Government of India. Through this rally,
we attempt to raise awareness about the specially abled community and simultaneously an attempt to highlight their needs. For those who may be new to our esteemed institute, need to know some of these unique contributions made by our university in the field of disability rehabilitation. We are pioneer in implementing completely free education to students with special needs and more. We are fortunate to be led by our Vice Chancellor, Professor K. Karasu, an exceptional individual who is dedicated to fostering a vibrant and inclusive academic community. Professor Karasu is not just a scholar of distinction in the field of chemistry, but is also a visionary leader. His insights and passion will undoubtedly inspire us as we collectively work towards solutions. And so, without further ado, I would like to request Professor Karasu to grace us with his opening address. Following that, we would be honored if you would officially flag off the rally, signifying the start of our collective effort. Okay. Organized by T.A.P and Center for Social Exclusion and Inclusive Policy of Pondicherry University in collaboration with the Department of Disability Affairs, Government of India. திறனான நண்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வந்திடுமே தன்னம்பிக்கை தைரியம் கொண்டிருந்தால் நீங்கள் உலகத்தை மாற்றிடும் நாள் வருமே உழைப்பு அதில் நேர்மை உழைப்பு அதில் நேர்மை மாற்றுத்திறனான நண்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வந்திடுமே தன்னம்பிக்கை தைரியம் கொண்டிருந்தால் நீங்கள் உலகத்தை மாற்றிடும் நாள் வருமே.
கடலலை தாளாட்டும் ஞான சூரியன் உதிக்கும் இடம் Very good morning. Very nice. Okay, so at the outset, I wish to, first of all, I'd like to welcome each and every one of you. You are the real heroes of today's or tomorrow's world. Because so far, the disability issues not widely spoken. Because of you, every day, even governments, they start thinking about the welfare of persons with disabilities. That impact you have created in the grassroots level. So you are the representative of different disabled organizations and NGOs. You are came from different parts of Tamil Nadu. So there are organizations from Chennai, Udavikkaram, Kanyakumari, and all over Tamil Nadu. You people working in the grassroots level. First of all, Pondicherry University feels close to invite each and every one of you for this important 2 days capacity building training program. So welcome, sir. I'm inviting our registrar. Is the backbone of the institutions. He is very, take some last program we conducted in the month of May 2023. So he is a person, within, there is no funds that time. Of course, this project we got a fund from DPWD. But last time, we got a fund, so I requested, sir, I want to organize the program. Then he said, okay. Projects and his PhD work are on the aspect of disability. Thus, his Sir, Dean, of course, my dear friend Janaki sir and Varadakutti sir, and all other dignitaries who have come all the way from the extreme south of Tamil Nadu, extreme north of Tamil Nadu, west, south, and Pondicherry. It's a great feeling to see all of you. The auditorium is just full. And it's really excellent to, excellent feeling to see this. Right. I am interested with the task of introducing the theme of this training program or workshop, whatever you can call. First, special thanks to MSDE for sponsoring this program, and my sincere appreciation to Chidambaram for relentlessly working hard and coming out with this program successfully. They have to go to special schools. There are some positive aspects to that also, that you get concentrated and required kind of education, and you get special educators. But I believe later on, definitely one has to shift to inclusive schooling. And if you look at DICE data also, the education department, the dropout rates after 5th, after 8th, after 10th standard among students with disabilities, especially with the girls with disabilities. Of this event program, and Dr. Mantharamangam, the director of HRD Center, and other distinguished colleagues, all the respected differently able participants. I want to take more names, but I cannot take because of time constraint, and also difficult to address everybody. So thank you so much for inviting me, and at the outset I congratulate Dr. Chidambaram for organizing this special event, the 2 days training program to the representatives of the Panchayat Raj and different level people organizations.
And I must tell that the Center for the Study of Social, Institutional and Inclusive Policy under the leadership of Dr. Saligrammam is very actively engaged in different kind of extension activities and relating to many disadvantaged section of the population, and he has been actively doing lot of work and sensitizing the government and various government agencies. Recently, to my knowledge, I know he did some work which was actually well received by the government of Tamil Nadu, and government of Tamil Nadu came with a kind of special measure for the differently abled persons. So he is a kind of a very active person, and the center is doing a kind of very good job academically, but as well as in a social extension type, all kind of activities which are undertaking very effectively. And this is a kind of another event, this 2 days event. Actually, I wish this event should be for 1 week at least. 2 days is very short. India ratified it, I think, in 2007, and since then people have been deliberating upon including all those things which have been advocated by the United Nations organization. And after a lot of deliberation, finally they came up with this 2016 Act. And as our Honorable Secretary Rajesh Agarwal rightly said, this is probably the best act that we have for the rights of people with disability. However, whenever particularly I personally talk about such kind of wonderful policy documents and acts, I am always reminded of Professor B.R. Ambedkar. You know, I must have spoken this in many other contexts, but I don't feel and don't kind of shy away reminding again and again to ourselves what Professor Ambedkar told about the Constitution of India in the Constituent Assembly debates, when he said that no matter how good the Constitution is or how well the policy document is, if it is not implemented well, it is of no use. One who is both blind and deaf, but in spite of that, came to a stage where her presence is felt by the entire world. To that extent, she has come up in life with all sorts of her physical problems. Even though her teacher, Sullivan, who helped her a lot to become a very great writer, we have to appreciate her for singling out this battle in the life at the very early stage. As I told you, the essay that comes to my mind is the essay not I read when I was just a student, but the essay that I always used to go for again and again and again. Whenever I feel that I am a little bit discouraged, whenever I feel that I am a little bit upset, I will always go for this essay, and this essay will give me rather a lot of consolation and comfort. My mother was a carrier. Whenever I had a bleed, those days no treatments, only pain, apply ice pack, some painkillers. My mother used to cry, cursing the God, that why you have given hemophilia to my son, that too through me, and you have made me to see my son crying with pain. So that's why I always tell, we suffer physically, but our mothers suffer psychologically. And there is so much of social stigma in the family. Highly victimized women in the family of hemophilia. Our hemophilia society, that time I was president of National Hemophilia Federation. I think all of you are aware, Dr. Nalini, who got Padma Shri Award, a wonderful pediatrician from Mysore, and now she put up her service in Jipmer, and after retirement, she worked so hard for the children with hemophilia, and she has established an exclusive care center in Pondicherry, and I was very, very happy to be part of that inaugural function. Our disability is preventable disability. Our disability is preventable disability. So today I am holding crutch because I did not receive any treatment during my childhood. But nowadays,
if you provide treatment to our bleeding at every instance, we can 100% prevent disabilities in hemophilia. So that's why our vision of the organization is hemophilia without disability, children free of pain. We want to achieve this. 2 o'clock. Shall I speak in Tamil? Okay. There are many yes from these people. I think that the dignitaries of the guys can understand Tamil, so I would like to speak in Tamil for the sake of all our friends that come from remote villages. Okay, thank you. எனது இனிய நண்பர் சிதம்பரம் அவர்களே, and before I would like to speak about everybody here, and கடந்த 30 ஆண்டுகள் வந்து இந்த பக்கம் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி வழியாக இந்த ரோட்ல போவேன். இந்த அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் திஸ் மச் டிராஃபிக். இந்த பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி இந்த போர்டு மாத்திரம் தனியாக இருக்கும், பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்காது. That is, we will crossing Tamil Nadu, then Pondicherry, then again Tamil Nadu. I think that we will be crossing the Pondicherry, this union territory in between. So, அப்போதான் நினைப்பேன் இந்த பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி கூட இங்கே தான் ஒரு நாளைக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Thanks to my friend Dr. Chidambaram. This is the third time I am visiting Pondicherry University, so all the credit goes to my friend Dr. Chidambaram. Chennai, when he was a college, young budding personality, college person, in Graduate Association for the Blind, அவர் வந்து நிறைய போராட்டங்கள்லாம் பண்ணி நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பார்வையற்றவர்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புலாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. Then he was working in our social welfare department. After that, எங்கே போனாலும் தெரியல பார்க்கும்போது அப்புறம் தெரியும் ஒரு நாள் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி சார் இங்கே இருக்கேன், நாங்கள் ஒரு செமினார்லாம் அவங்க கண்டக்ட் பண்ண நீங்களும் வரணும் அப்படின்னாரு. ஸோ after a long time, our association has started in the last 3 years. ஸோ அவர் வந்து இங்கே இருக்கிற அனைத்து அனைவருக்கும் தெரியும். ஏன்னா இங்கே ஒரு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் இதே போல் ஒரு மீட்டிங் வந்த பொழுது, அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே சிதம்பரம் thought of starting one meeting every week, because இது வந்து once in a year, once in 2 years, once in 3 years நம்ம மீட் பண்ணி மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றி பிரச்சனைகள்லாம் பற்றி பேசுகிறோம். நம்ம வந்து அவர்களோட எப்போ தொடர்ந்து அவங்களோட ஒரு கான்டாக்ட்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் Chidambaram has started this congregation, and then I joined with him, and we have developed this congregation's movement. ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து ஒவ்வொரு டாக்டர் மதன் சொன்னார், கிட்டத்தட்ட ஒரு 102 மீட்டிங் போட்டிருக்கோம். அந்த காங்கிரிகேஷன்ஸ் மீட்டிங், அந்த 102 மீட்டிங்லேயும் 102 எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூப்பிட்டுருக்கோம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ், அதை பற்றி பேசுகிறவங்க. ஆனால் இந்த 102 வாரமும் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் 2லேருந்து 3 மணி காலம் மீட்டிங் நடக்கும். 9 மணி ஆகும். நான் தான் சொல்லுவேன், மணி 9 சீக்கிரம் மீட்டிங்கை முடிக்கலாம் பாருவேன், இட்ஸ் டைம் டு க்ளோஸ்னுவேன், பிகாஸ் ஐ வாஸ் கோஆர்டினேட்டிங். ஆனால் எல்லோரும் வந்து ஏன் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பேசுகிறவேன்னுவாங்க. அந்த அளவுக்கு our people here have shown a lot of interest in participating in the deliberations of the congregations and raising a lot of questions to the speakers and getting a lot of questions clarified. ஸோ இது மாதிரி நாங்கள் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் பற்றி பேசியிருக்கோம். இப்போ நம்ம சில பேர் uploaded in our Udavikkaram TV. You can view it anytime
anytime, anywhere, any place. So you have time. Suppose you are going in the car, you can have your headphone and you can listen to the speeches of so many eminent scholars. Last week, because this 100th week, we invited 3 chairpersons of the national institutes for our speech, for our 100th meeting. The director of National Institute of Visual Disabilities and director of Ali, our National Institute of Speech and Hearing Impact, and the chairperson of trust. So, stalwarts like also from speakers from the government. One day, I don't know why Dr. Chidambaram has not invited people from Pondicherry University. So I would request on. Just when I was coming in the car, I got a call from my friend in Sholinger. He said that, sir, last time Sholinger was so you send your family up and you are in the car. Now the wheelchair sir. And the wheelchairs wheelchair and hills and the Swami then you can come back. And this government has organized the wheelchairs in both places, sir. So the accessibility is now, it has spread up to the religious places also, because all along we have been not allowed to go inside the temple with our calipers or wheelchairs. Even now we are not allowed in wheelchairs very near to the temple. So even because I am coming from a religious family, I am from Tirupati, my native place. I got my T.A.P means Tirupati. Even Tirupati, my own place, I am not allowed in the wheelchair. But they say that we will carry you, but I don't want that. I should be carried. I want to go on my own. So that's why I stopped going to Tirupati, my own place. So நம்ம accessibility எல்லா இடத்துலயும் வேணும். இப்போ கூட சிதம்பரம் நானும் பேசுகிற பொழுது about the எலெக்ஷன்ல the braille facility இருக்கு, wheelchair facility இருக்கு. 2 கைகளும் எல்லாரும் எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க? Suggestions to the government. ஒரு வாயால அது ஒரு சிமாரே வச்சு அதை வச்சு அந்த இவிஎம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ல அதை ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரியே ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு this week through our congregations I wrote a letter to the election commissioner. They have given all the facilities like special braille facilities, then wheelchair facilities, special toilet facilities, but this facility is not given. Please give this facility from this year onwards. We have written a letter. Because only we have to think and we have to tell the government. When I talked to a few people in that department, they said that, sir, so we have to raise our issues to the various forums, and through that நம்ம சிறப்பு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, எல்லா வழக்கமும் இருக்கிறது, எல்லாரும் செய்யறதுக்கு காத்திருக்காங்க, ஆனா எப்படி செய்யணும்னு தெரியல, அதை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு. So it came to me that she was not given refused a seat in engineering for the lateral entry. Lateral entry means polytechnic then they can join in the second year, lateral entry. Then she was amputated leg. Then
medically unfit, they said that you don't get a seat that time. Then I filed a case. Then the court said that the disability is not with the individual, disability is the institution. You முதல் மாடியில் கிளாஸ் வச்சுட்டு இந்த லிஃப்ட்டும் வைக்காத ரேம்பும் வைக்காத அதை பண்ணவா வர முடியாது, அதாவது உனக்கு இங்கே சீட்டு கொடுக்க முடியாது, உன்னால் வர முடியாதுன்ற காரணத்துக்காக உனக்கு சீட்டு கொடுக்க முடியாதுன்னா, then this is not our fault. This is the fault of the institution. So the institutions should be accessible. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்க சொன்னாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு வந்து the court directed that you provide the classroom sitting ground floor அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு இந்த BE முடிச்சுட்டு then she is in a software, it's a very leading position. எதுக்கு சொல்லனா இதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தோம்னா நம்மெல்லாம் வந்து we can also become vice chancellors. Is it possible? சாப்பிட்டீங்களா? எங்க போயிருந்தீங்க? ஆமா அங்கே தான் இருக்குது. காவியா கிட்ட போயிட்டு நீ வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ப்ரோ தண்ணி தலை தனியாக சாப்பிடுது.